Hello friends, welcome back to Simple Living Mumm channel. This is Gauri. Hello Manaka. இப்போ நவராத்திரி ஸ்டார்ட் பண்ணினோம்னா இப்போ எல்லாருமே கோலு வைக்க தொடங்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நான் ஸ்டே பண்ணுற இடத்துல கூட என்னோடய கம்யூனிட்டியில் கூட சில பேர் கோலு வச்சுருக்காங்க. ஸோ என்னோடய கம்யூனிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டு இருக்கிறோம். என்னோடய ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்க எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை உங்கள் எல்லோரோட நம்ம ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் பார்க்கலாம். ஸோ இவங்க தான் ஸ்ரீவித்யா ஃப்ரெண்ட், அவங்க பசங்க. இது என்னோட பொண்ணு ஆஞ்சலா. It is a very simple Golu only. So you can see the first row, you can see Ganesha, Krishna and that is Parvati, and the second row you can see the Ashtalakshmis. Yeah. The third one is like Dasha Avataram, that is the 10 avatars of Lord Vishnu, and then here it is Rama, Lakshmana, Sita, Hanuman. And here it's Raghavendra, and this one is Tanjavur Bomma, Talayati Bomma, and the last step is you have the Chettiar, and you can see the grains, the rice and dal on that. Theme enjoy. This is a snow theme. You can see the penguins. Actually, I wanted to show the different habitats like snow, the creatures which live in the snow in the Arctic region. You can see the igloo also, and also the animals. And this one is the sea animals. You can see all the sea animals. And on the other side, I've made like a petting zoo. So here you can see it's like a petting zoo and a park. You can see all the farm animals here. And there is like a city with a castle, a modern city, and the other structures you see here are made out of Lego bricks. Was made by the kids. எல்லோருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணவும். மேலும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக்கொள்ளும் என்று உங்கள் கௌரி. நன்றி, வணக்கம்.